began, God has raised up a movement. And through 4 histories, this movement moves because there is a constant increase of light and knowledge. For every history, new truth opens up. This is a line of progression. In every dispensation, an increase of knowledge. In every dispensation, a test. As you might imagine, our focus is on this history. It's this history that we must pass or fail. You're going to sit a maths test. You don't spend the weeks previous to it studying English. So we want to focus on what truth is opening up in our dispensation. It's this history that we're wanting to understand. And what is our test? We went to 2 previous histories. We went there based on a study of midnight or midway. Using the 151 and the 63. We looked at the crisis of the Civil War and the crisis of the Cold War. When the crisis of the Civil War begins, there's a new push to introduce church and state. And all of a sudden the government becomes willing to follow the dictates of the evangelical churches. They ask for a religious phrase. Congress decides on the phrase. In God we trust. They begin to stamp it on their currency. And at the end of the war, they pass a law. The phrase must be stamped on all currency. That has space to receive it. Remember, there's 2 different storylines. 2 different parables in the same history. One is slavery. One is church and state. We're studying church and state. Because we demonstrated that Abraham Lincoln can represent 2 different people. When on Sabbath, we went to the parable of the field. You saw one farmer. In one parable, he's God. And in another parable, they pick up a different story, different characteristics, and that farmer becomes a man. One farmer, 2 different people. Abraham Lincoln, when it comes to church and state,
He's representing not just a person but a movement. When it comes to slavery, you can do a 151 from 1865 to 2016. You see the death of one president and the election of another president. Andrew Johnson. He favored the South. And supported slavery. So Abraham Lincoln can be either Obama or Trump, depending on which of those two stories. 1863, the Battle of Gettysburg. The Democrats were winning. This is the turning point to where the Republicans begin to win. And Abraham Lincoln makes the Gettysburg Address, where he pledges allegiance to the United States and claims that that country is under the authority of God. We also mark the beginning of the national reform movement. They begin to come together in 1863. But they're not properly formed until 1864. 1865, we see that law from Congress. 1868, we saw them introduce male pronouns into the Constitution. Then we went to the Cold War. A new crisis. They start to introduce this phrase under God. They take it from the Gettysburg Address and begin to push for an official change to the pledge. In 1951, the Knights of Columbus introduce it. And begin to petition the government. 1954, President Eisenhower takes this concept, makes it law. Now thousands of school children reciting this pledge must include the words under God. Then he changes the national motto to the phrase, "In God we trust," from the phrase, "Out of many one." We talked about the issue of race. Racism didn't end with slavery. Instead, they introduced segregation. In the history of the 1890s, officially in 1896, they introduced this concept. By law, equal but separate. The concept is that people are equal
But they should be separated. A distinction made. They would say it's not racist. They are saying that they're equal. But did they ever mean equal? No. When you push them, you knew that equal did not mean equal. And that is demonstrated over the next generation. In 1951, a group of families challenged this in the courts. They take it to the Supreme Court and they win the case. It ends segregation. This was known as Brown versus Board of Education. Brown versus Board of Education. All our histories are linked. We've cut them to make an application. But you can see the same issues linked through those histories. We come to our own application and we see the link. 1954, segregation ends. We started to make application of this history, but I wanted us to go back into the history prior and speak about Jerry Falwell. It's the southern states in the Civil War, the evangelicals using the Bible that defended slavery. They're the ones that brought in segregation. They're the ones that went through this history. Now we come to our own. From 1954 to 1979, we can trace Jerry Falwell. It's May 17, 1954. Chief Justice Earl Warren read the unanimous opinion. The segregation of schools violated the Constitution. To quote Jerry Falwell, he says, from the pulpit of his church, if Chief Justice Warren and his associates had known the Word of God and desired to do God's will, I am confident that 1954 decision would never have been made. The facilities should be separate. When God has drawn a line of distinction, we should not attempt to cross that line. So these evangelical leaders from the pulpit are saying those that ended segregation would not have done so if they understood the Word of God. He says the true black person does not want integration. He realizes he's better in his own race.
mehutema hwake. Integration will destroy our race eventually. Anoti hanzi tikada kuita zvekusanganisa izvi zvinozokanganisa ivo vanhu vechirungu. He's being a good conservationist. Ari kuti ngatichengetedzei zvazviri. He says, Anoti I have a friend who's a pastor, anoti ndine shamari yakwawo ari mufundisi. and a black couple moved in next door to him. Anoti shamari yake pane vavakidzani vake vakauya kuzogara vanhu vechitema. And they're horrified by that. Vanzi vari kutyiswa nazvo izvozvo. This is his response to the end of segregation. Ndo zvaanotaura panyaya dzekuguma kwakaita kupatsanurwa kwevanhu. The 1960s, Mumakore ano ma1960s the civil rights movement began to escalate, kunobva kwatangawo kuuyawo ichikwira bato rinoona nezvekodzero dzevanhu. and this is when Falwell resorted to conspiracy theories. Uyu murume uyu anonzi Falwell anobva atanga kutaura nyaya dzisina kurerekera pachokwadi. He shared conspiracy theories Anobva atanga kutaura nyaya dzenhema against the civil rights movement pamusoro pevanhu boka rekodzero dzevanhu and Martin Luther King. nemurume ainzi Martin Luther King. He said that those civil rights leaders Anoti ivo vatungamiriri vezvekodzero dzevanhu from the pulpit vachibva pabharidzo dzavo where he's preaching paari kuparidza are communist subversives. anobva ati vanhu ava ndeve pfungwa dzisina kunaka dzinonzi communism. They all have left-wing liberal associations. Anobva ati vanhu ava vakanyanya kureruka pfungwa dzavo. Says it's obvious they're communists Anobva ati vanhu ava macommunists. and they're just taking advantage of our country. Obva ati vari kuda kudherera nyika yedu. He begins to lose that fight, Anobva atanga kuruza. so they begin to pull away from the battle. Vanobva vationa kuti tiri kuruza, vobva vatanga kuzviendesa kure nehondo iyoyo. They can see they're losing it, Vanoona kuti tiri kuruza. and instead they begin to form private schools. Vanobva vatanga kugadzira zvikoro zvavo zvevakasarudzwa. Circumvent the government Vobva vatanga kutenderedza nyika hurumende so they can practice segregation kuti privately. ivo vaite zvavanoda zvisingataurwe nehurumende. He starts his school, Liberty University, Anotanga chikoro chake chinonzi Liberty University in 1971. mugore ra1971. A few years later, Makore anotevera the government passes another law. hurumende yavo inobva yaisa umwe mutemo If private schools want to segregate, kuti kana zvikoro izvi zvevanhu vakasarudzwa zvichida hazvo kupatsanura they must pay taxes. ngavabhadhare mutero. They begin to push back. Vanobva vatanga ivo kusaidzirawo. Another name, Paul Weyrich, Kune umwe murume anonzi vawairi is one of the evangelical leaders, mutungamiriro zvakare wedzichechi. and he tries to get everyone mobilized Anobva atanga kuda kuti vanhu vauye vachitaurawo based on issues like abortion. vachitaura nenyaya dzezvekubvisa mimba. But all they were worried about, Asi chinhu chega chavari kunyanya kushushikana nacho, he says, anoti is making sure they could keep schools segregated. kuti varambe vachichengetedza zvikoro zvichipatsanura. Another Falwell ally, Kune umwewo shamari yavaFalwell ava the new religious right inonzi kodzero dzevanhu muchitendero began inobva yatangawo. because of these issues Inotanga pamungari penyaya idzodzidzi over segregation. dzekupatsanura vanhu. Quoting Weyrich, Tichitaura zvinotaurwa navawairi, we need a new political philosophy anoti tinoda dzimwewo pfungwa dzemumatongerwo enyika umu defined by us dzitsva dzinonge dzinotaurwa nesu isusu, in non-religious language. dzinotaurwa Non-religious language. dzinotaurwa nemashoko asiri ezvechitendero Spread throughout the country kuti atekeshere nyika yese, to achieve political power. kuti tive nesimba nezvematongerwo enyika. When we have political power, Kana tichinge tawana simba matongerwo enyika, we can recreate the nation. tinokwanisa kugadzira patsva nyika yedu. So the original racial issues Saka nyaya dzepekutanga dzenyaya dzerusararaganda bring the evangelical leaders together dzinoita kuti vanhu vedzichechi idzi vauye vese pamwe to recreate the United States vachida
kuedza kugadzira imwe America inyowani. As a Christian nation Vachida kuita nyika yechitendero chemaKristu. that favored their interpretation Inoda kukurudzira ivo kuverenga kwavo of Christianity and morality kunzwisisa kwavo kwavanoita chiKristu nehunhu and church and state. nekunzwisisa kwavo kwavanoita kubatana kwesangano nenyika. Falwell says, Iye murume wevaFaro vanoti we're fighting a holy war. vanoti tiri kurwa hondo itsvene. The wicked are ruling. Anoti vakaipa vari kutonga. We must lead America back to morality. Toda kudzosera America kuti ive nehunhu zvakare. So in 1979, Mugore ra1979 they form vanogadzira the moral majority. bato rinonzi moral majority rinoona nezvehunhu. Their first victory Chekutanga chavanowina is 1980, mugore ra1980 because who the evangelicals ally with vanhu ava vari kushamaridzana nani? is the Republican Party. Vari kushamaridzana neboka remaRepublicans. The Republican Party, Boka remaRepublicans they're on the wrong side in the civil rights movement. vanhu vari kuritivi risina kunaka munyaya yekukodzero dzevanhu. So their first victory is Reagan. Saka chekutanga chavanowina murume uyu kuisa murume anonzi Reagan. Last victory is George Bush. Vobva vaisa president uyu anonzi George Bush. And in 1989, Gore ra1989 after 10 years, mushure me10 years Jerry Falwell says, murume wevaFaro vanoti our mission is accomplished. anoti haisusu donzvo redu tariita. Think of the name, the moral majority. Fungai nezvezita rekuti munhu wevanhu vakawanda. I want to paraphrase Vari kuda kungogurisira A.T. Jones, murume anonzi A.T. Jones fighting these same arguments ari kurwisanawo nepfungwa iyoyi in the last years of the 1800s mumakore ekupedzesera ema1800s against the moral majority. achirwawo nevanhu vave Sorry, the National Reform Movement. ari kurwa neboka reNational Reform Movement. He says, isn't it strange Anoti ko izvi hazvikatyamadzi here and a completely new idea haizi pfungwa here nyowani in our government muhurumende medu that the majority needs to be protected? kuti vanhu vazhinji vanoda kudzivirirwa. From whom are the majority to be protected? Ivo vakawanda ava vari kuda kudzivirirwa kubva kunaniko? They must need protecting from themselves Vanofanira kunge vachida kudzivirirwa kubva kwavari ivo, because they claim to be so vastly in the majority nekuti vanotaura kuti ivo ndo vakawanda. that it is impossible for anyone else to oppress them. Saka tinoshaya kuti vanhu vanokwanisa kuzodzvinyirirwa sei. The protections guaranteed in the Constitution Bumbiro remutemo rinoda kudzivirira are to protect the minority. kudzivirira vashoma. The majority can protect itself. Ava kana vanhu vakawanda vanokwanisa kuzvidzivirira. Constitutions are enacted Mitemo inoiswa for the purpose of protecting the weak kuti idzivirire vasina simba, against the strong, kudzivirira vasina simba kubva kune vane chisimba, the few kubva kudzivirira vashoma against the many. kubva kune vakawanda. So when they come up with a name, the moral majority, Saka pavanoenda nezita ravo rekuti vakawanda vezvehunhu, you know the problem. unobva wanzwisisa They're saying dambudziko. the majority are moral, Vari kuti vakawanda vane hunhu, that morality needs to be enforced. saka vari kuti hunhu hunoda kumanikidzirwa pane vanhu. And it's immediately impinging on the rights of the minorities. Izvi zvinobva zvarakidza kuti zviri kuda kukanganisa kodzero dzevashoma. I want to remind us, Ndoda kutiyeuchidza A.T. Jones said, kuti murume we-A.T. Jones akati as he stands in Congress, paanenge akamira pamberi peparliamendi yavo they're trying to enact a Sunday law. kuti vari kuda kuedza kuisa mitemo inomanikidza vanhu kuenda musi wesvondo. And what does A.T. Jones say? A.T. Jones anobva ati kudii? If you were here Anoti kana muri panapa, trying to make a statement kana muchida kuedza kutaura kuti that the Saturday day is the Sabbath, muchida kuti zvoni musi wesabata ndiro musi wesabata, mugovera musi wesabata, that the seventh day is the Sabbath, kuti musi wechinomwe musi wesabata, I would be here fighting you just the same. ndinongadai ndichingokurwisa iwo zvakare Sunday law sezvatiri kuita nenyaya yesvondo. is the issue the day. Nyaya yesandelo inyaya yezuva. No. If they were trying to introduce a Saturday law,
dai vaida kuedza kuti vati vanhu vese vanamate musi weSabata mugovera, or one statement from the US government kana kuti rimwe shoko dai ranga rakabva kuhurumende yavo saying we recognize richiti iro tinoona the seventh day is the Sabbath. kuti musi wemugovera musi weSabata. Like Jones, Sir Jones, we should see tinofana kuona that is an equal sin. kuti chitemawo zvakare. The issue was never the day. Nyaya haiziye kuti musi upi. The issue was the principle. Nyaya iri pazvinosunda nyaya iyoyo. That the conscience of one, kuti pfungwa yeumwe munhu, or even of the many, kana yevanhu vakawanda, does not dictate the conscience of the others. haingade kumanikidzirwa pane vamwe vanhu. Even if their belief is correct. Kunyangwe vakawanda, kunyangwe wachona achitenda zvinhu zvakanaka. So when we consider the Sabbath, kana tichitarisa nyaya yeSabata, the Sabbath issue, nyaya yeSabata, they're trying to introduce vari kuda kuedza kuunza kune vanhu a Sunday law. Sunday lomutemo unoita kuti vanhu vanamate musi weSunday. And A.T. Jones says Murume A.T. Jones anoti it doesn't matter. hazvina nebasa rese. It doesn't matter whether or not I agree with it. Hazvina nebasa kuti ndinobvumirana nazvo here. They could be trying to introduce a law Vanogona vachida kuisa umwe mutemo that said Saturday Sabbath. kuti musi wemugovera ndo musi weSabata. My concept of morality Inini zvandinonzwisisa should not be enforced zvekuti izvi ndounhu hazvifanire kumanikidzirwa, any more than their concept of morality. senge zvavo ivowawo hazvifanire kumanikidzirwa pane vamwe. And the government has no right Ende hurumende haina simba iyoyo to make any distinction. kuti ipatsanure zvinhu izvi. In Eden, Mubindu reEden there's two institutions, mune zvinhu zviviri zvirimo, the Sabbath mune nyaya yeSabata and marriage. nenyaya yemuchato. So question, Mubvunzo, whether or not we agree kuti tinobvumirana here that I could marry a man kuti havanogona kuroorwa nemunhurume or I could marry a woman kana kuroorwa nemunhukadzi, makes no difference. hazvina nebasa rese. If the government can't distinguish Kana hurumende isingakwanise kuona kupatsanura between Sunday and Sabbath, kupatsanura kuti chakanaka chiSunday kana Saturday, if they introduce a Saturday law kana vakada kuisa mutemo wekuti vanhu vasanamate musi weSabata, or any type of statement recognizing Saturday kana chero vakada kuisa pfungwa yekubvumirana nezvemusi wemugovera, violates someone's constitutional rights, zvinokanganisa kodzero yevanhu making any distinction kungoti vade kuda kuedza kupatsanura, on marriage kuda kuedza kupatsanurawo nezvemuchato, and who someone can marry kana kuti munhu anoda kuroorawo ani, violates their constitutional rights. zvinokanganisa kodzero dzavo. Whether or not we morally agree with it is irrelevant. Hazvina nebasa kuti kwatiri zvine hunhu here. Whether or not we morally agree with the day is irrelevant. Hazvina basa kuti isusu tinobvumirana nemusi upi, hazvina nebasa izvozvo. The principle is Nyaya iri pakuti Saturday or Sunday, don't care. hazvina nebasa kuti musi wemugovera kana musi wesvondo. The government is not allowed to distinguish. Hurumende haina kodzero yekupinda munyaya idzi. Heterosexual, homosexual. Kuti unoda kuroora munhu mukadzi kana kuti murume, The government is not allowed to distinguish. hurumende haifaniri kunge ichipinda panyaya idzodzo. We can do that Tinogona kuita izvozvo with a very simple compare and contrast. tichingoitawo nyaya yekusiyanisa nekufananidza. Two institutions, Kune zvinhu zviviri, both have freedom. zvese izvi zvinewo rusununguko rwazvo. Freedom to keep Sunday and Sabbath. Une kodzero yekuda kuchengetedza Sabata kana musi weSunday The same time, panguva imwe, homosexual, heterosexual. kana uchidawo une kodzero futi yekuda kuroora munhukadzi kana The munhurume. government is required Hurumende inotarisirwa to give absolute equal rights kuti ipe vanhu vese kodzero dzakafanana to both. kune vanhu vese. The Constitution Mbumbiro remutemo is there to protect the minority riripo pakuchengetedza nekudzivirira vanhu vashoma from the morality of the majority. kubva kune hunhu hwevanhu vakawanda. So if the minority are homosexual, Kana vashoma vachona variwo vanoroora variwo amenoti izviro rakanaka here, but kana variwo vanoroora vamwe varume, if the minority are homosexual, kana vashoma vari vanoroora vamwe varume vari varume,
The Constitution is there hurumende bumbiro ravo remutemo riripo specifically riripo for their right to marry. kuti ava varore vamwe varume. And it takes Obama to recognize that. Saka zvinotora muri vaObama kuti vazvione izvi. 1989, Gore ra 1989 the moral majority vakawanda vane hunhu comes to its end. inobva vaguma They've accomplished their task. vaita zvavanga vachida kuita. Jerry Falwell says Murume wevafavo vanobva vati the religious right are firmly in place. anobva ati isusu tanyatsokuiswa pachigaro. You can pin him in 1996. Tinokwanisa kumuona mugore ra 1996 He undertakes a national campaign anobva atenderera nyika yavo yese urging pastors to be involved in voting. anobva ati kune vafundisi vavo endaiwo munovhota. It's titled God at the Grassroots. Anobva ati endai God at the Grassroots. munoisa Mwari kune vanhu vese. 9/11, Mugore ra 9/11 we see a national crisis. tinobva taona panobva panoita kusagadzikana munyika mavo. We spoke of this yesterday. Takataura nezvazvo nezuro. Two streams of information. Takataura nyaya yezvekunhu kuviri kwatinowana nhau. And we spoke Takataura this history. nezvenguva iyo. You have two sides. Takati kune mativi maviri. On one side Kuri tivi rumwe is the evangelicals. kune vedzichechi dzesvondo They're saying vari kuti ivo it's church separated from state vanoti kupatsanurwa kwesangano nehurumende and immorality. nekushaya unhu kwevanhu. Ellen White says, Mai White vanoti and our pioneers, nevadzibaba edu emusabata slavery. vanoti nyaya yeutapwa. The evangelical churches Masangano aya edzisvondo are not correct havasi pachokwadi, in any sense. havasi pachokwadi zvachose. Come to 9/11 Patinoya mugore ra 9/11 and there's two streams. kunewo nhaurwa mbiri. One stream, Imwe nhaurwa iri kuti the evangelicals, ndo yevamachechi edzisvondo is saying it's because of homosexuality. vari kuti nenyaya yevarume vanorora varume, Church and state separated. nenyaya yekuti sangano harina kubatana nehurumende, Feminism. nenyaya yekuti vakadzi vaakuda kunyanya kuzvimiririra. Our stream of information Isusuwo tiri kuti is dead. It's dead. hatina zvatiri kutaura. Adventism is dead. Sabata yakafa. So anything you hear from conservative Adventism is on this side of the equation. Chese chatinonzwa kune masabata yaya anobatirira pachisabata zviri kubvawo kune madzicheche edzisvondo. But Asi the stones are crying out. asi kune vanhu vari kunze uko vari kuchema. 1948, Mugore ra 1948 you see this push tinoona vanhu vari kusaidzira to nyaya introduce God. yekuda kusaidzira kuda kuti Mwari apinzwe. Adventism is already silenced. Tinoona kuti sabata yatonyarara haina chekutaura. A new organization begins. Kunotangawo rimwe bato rinotanga It's called Americans United rinonzi maAmericans akabatanidzwa, for Separation vanoita zvekupatsanurwa of Church and State. kwesangano nehurumende. They form in 1948. Vanogadzirwawo vanotanga bato ravo mugore ra 1948. So when Adventism is silent, Pari kunyarara sangano redu rechisabata the stones cried out. kuno vanhu vatinoona vari kunze vanochema, And they're fighting in this history vari kurwira muhondo umu for the separation of church and state, kuti sangano nenyika zvipatsanurwe, giving the message Adventists should have been giving. vachitaura shoko isusu masabata rataifanira kunge ichitaura. "9/11, 9/11 we talked about those saying this. takataura zveavo vari kutaura nezvepfungwa iyi. Billy Graham's children, Takaona vana Billy Graham, Jerry Falwell, tikaona Jerry and Falwell those like him. neshamari dzavo vakaita savo. But at 9/11, Pa 9/11 while Adventism is still silent, sabata payakanyararapa, Americans United for Separation of Church and State avo vakaungana kuti
vanotaura zvekupatsanurwa kwesangano nehurumende were shouting as loud as they could. vaishedzera semagonero avo. They're saying at 9/11, vari kutiwo mugore ra9/11 this is a national crisis. vanoti inyaya yekushushikana kukuru munyika medu. Please don't use this as an excuse musade kushandisa izvi senzira to bring your religion into government. yekuunza chitendero chenyu muhurumende. And they've been protesting through this whole history. vatinovaona vachichema vachiramba pfungwa iyi munhoroondo yese. Go to their website and see what they're saying now. tikaenda pane website yavo paintaneti tinoonawo zvavari kutaura izvezvi. When Adventism won't give the message, isusu sabata paisiri kupa shoko, God will find someone else to do it. mwari anotsvagawo vanhu vanogona kutaura shoko iri. From 1948, they've been giving that message. gore ra1948 vachingotaura shoko iri. But at 9/11, asi mugore ra9/11 despite their work, tisingatarisawo nyaya yavo, you see they begin to introduce, tinoona vanotanga kuisa ivo, in God we trust. vanotanga kuisa shoko rekuti in God we trust, muna mwari tinovimba. Into schools. vanotanga kuisa shoko iri muzvikoro. And this side of the message has been protesting that move. avo vanhu avo tinoona vari kuramba vachirwisana nepfungwa iyoyo iyi as it spreads. pfungwa iyi zvairi kuramba ichingotekeshera. Prior to 2014, tisati tasvika mugore ra2014, the Democrats are winning. bato remademocrats riri kuhwina hondo iyi Because they've been able to bring in a president nekuti vakwanisaivo kuunza mutungamiriri wenyika called Obama. Barack Obama. Barack Hussein Obama. anonzi Barack Hussein Obama. He's black munhu mutema and he sounds Muslim. zita rake rinoita senge nderechichawa. He's the evangelicals' worst nightmare. iyi ndezvinhu zvinotyiwa chaizvo nevanhu vechechi dzesvondo idzi. And then obva he starts tearing apart church and state. atanga kupatsanura kubatanidzwa kwesangano nenyika. He doesn't give evangelicals any priority. haade kuti vanhu vedzisvondo vari vepamusoro. He states the original motto. anobva atanga kutaura iri ringindira raivepo kubvira pekutanga. He won't say under God. haataure kuti ari pasi pamwari. When he recites the Pledge of Allegiance. kana achitaura kuti anoda nyika yake. When he's speaking at universities. paanenge achitaura muzvikoro zvefundo. And there's Bible quotes behind him. pamashure pake pakanyorwa zvinhu zvemubhaibheri. He has them cover the phrases. anoti zvoni ngazvivharwe, mavhesi wavo ngaavharwe. Because he does not want people to see nekuti haadi kuti vanhu vaone religion through the government. kuti aone kuti pane kuchitendero chiri kubatana nehurumende. In 2014, mugore ra2014 we can see a turning point. tinoona panotanga kuchinja zvinhu. In past studies, we've looked at the work of Steve Bannon. mune mumwe dzidziso dzavakatarisa nyaya yezvemurume anonzi Steve Bannon. Cambridge Analytica. vakatarisa nyaya yeCambridge Analytica. Led by key Republicans. iyi yaitungamirirwa nevanhu vakuru vekubva mubato remaRepublicans. Their effort vanodayo kuti is to restructure the government. kuti vasandure zvakaita hurumende yavo. Steve Bannon says iye murume wevaBannon vanoti he considers himself like Lenin. anozviona semutungamiriri ainzi Lenin. He's going to destroy the entire establishment. achabvisa zvese zvanga zviripo zvanga zvajairirwa kuitwa murumende. The whole of the US government. hurumende yese yeAmerica. And restructure it. obva aitanga kuivaka patsva. His work begins in 2014. basa rake anotanga kuita mugore ra2014. This becomes a populist revolution. iyi inobva yave kusanduka kwezvinhu against the left, vachida kurwisana nevari kuruboshwe, other religions, nezvimwe zvitendero, other races, nevamwewo vane ganda rakasiyana neravo, secularism, nezvese zvemunyika. The movement boka ravo iri is called Make America Great Again. rinoti ngatidzoserei America kuti ive nemukurumbira zvakare. I would place its beginning tinogona kuisa nyaya iyi with the work that began to form in 2014.
tichiti zvinotangira pamabasa anoitwa mugore ra2014. The National Reform Movement begins in 1863. iro bato renational reform movement rinotangira mugore ra1863. It's formed properly in 1864. rinonyatsokubva ranyatsokusvika mugore ra1864. This movement begins in the shadows in 2014. iri boka iri rekudzosera america panzvimbo rinotangira mu2014. It's formed properly, rozonyatsokuumbiridzwa, organized, ronyatsokuumbiridzwa 2015 and 2016. 2015 kusvika kuna 2016. The idea of national reform nyaya yekuda kusandura nyika, national nyika is nationalistic. inyaya yekuzvikwiridzira kwenyika. Reform, iri nyaya yekusandurwa. what does it mean to reform? zvinorevei kusandura? To reform kusandura says it used to be good, kunoreva kuti zvanga zvakambonaka, now it's not, izvezvi hazvina kunaka, and we're going to remake it. takuda kuzvigadzira zvakare, We're going to make it good again. tizvigadzire kuti zvinake zvakare. They're saying the same thing. ndo vari kutaura zvimwe zvinhu zvimwe chete. National reform kugadziriswa kwenyika is to remake America. kugadzirisa america. It's the same parallel movement. tinongona kuti maboka akangofanana. This is based on the work of the evangelical churches. izvi zvinyaya yemachechi edzisvondo. This can look more secular, izvi zvinogona kuita senge ungati ndezvenyika, but it's the same ideology, asi ingori pfungwa imwe chete iyoyo supported and spread by the churches. inenge ichikurudzirwa nekuparidzwa nevemachechi. Steve Bannon is an ardent Catholic, murume westeve bannon mukatolika akasimbira, a conservative Catholic, mukatolika akasimbira. and he talks anotaura of the Jewish Christian West. achitaura nezvemajudha vemakristu. So for him, kwaari iye, the nation that they're preserving, boka nyika yavari kuchengetedza, that they're bringing back, yavari kudzosera, is its Christian roots yavari kudzosera kuchikristu, enforced. vari vachimanikidzira. In 2016, mugore ra2016 Donald Trump won the election. vatrump anohwina sarudzo dzavo. There's one leading evangelical kune umwe munhu ari pamberi pekukurudzira that has supported him. ari mumachechi edzisvondo ari Her name is Paula White. anonzi paula white. She says anoti iye, that prior to the election, anoti sarudzo dzisati dzaitwa, thousands of Christians joined together anoti makristu akawanda vakabatana in 3 days of prayer and fasting. vachinamata nekutsanya kwemazuva matatu. She says the evangelical body anoti ivo vanhu vechechi edzisvondo has not come together in this way havasati vakambouya pamwe chete senzira iyi since 9/11. kubvira mugore ra9/11. The election of Donald Trump, sarudzo yadonald trump to them, kwavari ivo vanavo, is the fulfillment of prophecy, kuzadzikiswa kwechiprofita. the election of Cyrus. vanoti zvakangofana nepakasarudzwa murume cyrus. We went through those passages yesterday. takapfuura nepo. They see Donald Trump, vanoona vatrump the biblical King Cyrus. ari akafanana namambo cyrus. Didn't matter if Cyrus was moral, havana basa nazvo kuti cyrus anga neunhu here, what he did in his private life. kuti aiitei muupenyu hwake hwakavanda, Didn't matter that he was pagan. kuti havanei nekuti anga ari muhedheni. In the same way, nenzira iyoyo for them, kwavari ivo Donald Trump can't do anything wrong. vanoti murume uyu trump hakwanise kuita chinhu chakashata. His affairs don't matter. vanoti zvaanoitawo kumba kwake hazvinei nawo, His immorality doesn't matter. munhu wake haunei nebasa rese, Because Cyrus's didn't matter. nekuti vanoti hwacyrus hwanga husina nebasa unhu. He was still chosen by God vanongoti akangosarudzwa namwari to restore Israel. kuti adzosere israeri panzvimbo. So Trump is chosen by God saka vanoti mwari akasarudzawo trump to restore Israel. kuti adzoredzere israeri. 2016, mugore 2016 there's a new project kune chidonzvo ravo ravanotanga called Project Blitz. rinonzi blitz.
I would encourage everyone to look them up and research. Vanotikurudzira kuti tese titarise nyaya yezveproject blitzing. They have a 3-step plan. Vanewo plan yavo iri muzvinhu zvitatu. Starts with in God we trust. Inoti chekutanga tinovimba muna Mwari. They cover the nation in it. Vanobva vazadza nyika yese nechinyorwa ichocho. Then they want to go into schools. Vanobva vada kuenda muzvikoro. Rewrite history books. Vononyora futi zvapakare nhoroondo. To teach children that America was formed. Vachida kudzidzisa vana kuti America yakagadzirwa. As a Christian nation. Yakagadzirwa iri nyika yechiKristu. The third step. Chechitatu. Is known as the Mississippi Missile. Inonziyo zvobo zveMississippi. And it allows government and private businesses hurumende nemakambani to discriminate, kuti vasarure, particularly against gay people, kunyanya vanhu vanorora vamwe varume, but also against others. Nevamwewo vanhuwo futi. Anyone who conflicts with their religious beliefs. Vanoti ani nani anopokana nepfungwa dzavo. From the beginning, kubvira pekutanga, the people who are going against their religious beliefs, vanhu vari kupokana nepfundiso dzavo, is based on race, inyaya yeserusarura, because their religious beliefs nekuti ivo pfungwa dzavo said that black and white must be segregated. Nekuti vanoti vanhu vatema nevanhu varungu vanofanira kupatsanurwa. Then it's gender. Vobva vati vakadzi nevarume. Traditional gender roles. Vanoti kune zvimwe zvinogara zvichiitwa nevanhukadzi nevanhurume zvakasiyana. The women must withdraw. Vanoti vakadzi vanofanira kubva from politics. Vanofanira kubva mune zvematongerwo and business. Nezvemabhizimusi. Go back to the place God designed for them. Vobva vati hanzi ngavadzokere Mwari kwaakavagadzirira. In the home. Vari vachiswera pamba. And then kobva kwauya homosexuality. Nyaya yeungochana. And in American states, munzvimbo yekuAmerica, munzvimbo dzakasiyana dzeAmerica, it's legal zvinobvumirwa nemutemo to have a sign on your business door kuti uve nechikwangwani basa pako saying gay people not allowed to enter. Yekuti zvoni ngochana dzikwanise kupindamo. All three issues were here at the beginning. Nyaya idzi dzaive pakubvira kwekutanga. And it's the same thing they're bringing in now. Ndo nyaya imwe chete iri kudzoka panhoroondo yedu. To protect the majority, kuti vati vakawanda, the morality of the majority, kuti unhu hwevanhu vakawanda, that believe they have a Bible excuse, vanotivo vanowana kubva mushoko raMwari, to discriminate, kuti shoko raMwari rinovaudza kuti vaite rusarura against someone who is weaker, kuti kune vanhu vasina simba, or a minority. Kana vanhu vashoma. Quoting one article, vachiverenga kubva kune rimwe bepa, their aim is political power, chavanodonzvo ravo nderekuti vaone simba mune zvevatongerwo venyika, which they describe with biblical language, asi vanozviwana sekuda kuzvibatanidza nezvebhaibheri, as being granted dominion. Vachizvitivo vakapiwa simba. Where did they get that from? Vari kuti vakapiwa simba iri nani? God has given us dominion. Vari kuti Mwari akavapa simba. So they say, vanoti ivo, Alpha glorious land. Vanoti Alpha glorious land. Vanoti nyika yanga yakanaka yekutanga. Omega glorious land. Voti nyika inenge yakanaka pekugumisira. They had dominion. Ava vaive nesimba vekutanga. We have dominion. Saka ivo vane simba over all aspects. Pane zvinhu zvese. Like ancient Israel. Sezvanga zvakaita Israeri yekutanga. Of politics. Vane simba pamusoro pezvevatongerwo venyika. Culture. Pane maunhu nemagariro edu. And society. Nezvamagarisiro atinoita. I talked about a website inonzi wo vanovaka madziro. Started by David Barton. Yakatangwa nemurume anonzi vaBarton. This is where you find a list ndo paunoona of all the terrible things he thinks Obama did. Paunoona pavanonyora zvese zvavanofunga kuti vaObama vakaita zvakashata. This is an organization iri bato iri that promotes the idea that America is a nation
kurudzira pfungwa yekuti America made by Christians kuti America inzvimbo yakagadzirwa nemakristu and for Christians and yakagadzirirwa makristu of a very specific variety. makristu vamwewo vanewo zvavanomiririra. One member says, umwewo ari mubato iroro anoti dominion in earthly realms vanoti chisimba mune zvinhu zvinoitika pasi rino of authority, nechisimba business and politics vanoti zvemabhizimusi nezvevatongerwo enyika is a biblical mandate. vanobva vati izvi zvinhu zvinotonzi nebhaibheri vanofanira kuita. Another says, umwe anotiwo regarding politics, maererano nezvematongerwo enyika there is not a place in the universe anoti hapana nzvimbo iri pasi rinotenderere where Christ does not shout, hapana nzvimbo kristu paasiri kusheedzera mukati meiriro pasi, nzvimbo kristu yaasingati iyi ndeyake mune munyika mese tenderere. So Washington, murume Washington, politics, Washington nzvimbo nematongerwo enyika they're saying vanoti ivo must be run by evangelicals, vanoti inofanira kunge ichitungamirirwa nemachechi edzisvondo, promoting evangelical morality, vachikurudzira unhu hwevanhu vedzisvondo because God has ownership. nekuti vanoti ndezvaMwari. They do not believe in the separation of church and state. havatenderani nepfungwa yekupatsanurwa kwesangano nehurumende. One of the leaders, umwe wevatungamiriri she was a co-founder. akatangawo akavamba anga aripo pakatangwa boka iri. She says, we realize we have this window of opportunity. anoti tinoona kuti tine mukana uyu, We can feel it. tinozviona, And this is just the beginning. uku ndiko kutotanga kwazvo. She says, anoti this Trump administration iyi hurumende yavaTrump is the most accepting of their beliefs. anoti ndiyo inonyanya kubvumirana nepfungwa dzavo. In over 30 years, anoti pamakore ese aya apfuura 30 years they know they have their couple of year opportunities. vari kuzviona kuti vane mukano wavo izvezvi. So the third step of Project Blitz saka chinhu chechitatu paprojekti yavo yeblitzing is to introduce laws kuunza mitemo, in favor of biblical values, mitemo yavanenge vachitenga inoenderana nezvinotaurwa nebhaibheri, particularly over marriage kunyanyanyanya panyaya dzemuchato and sexuality. nenyaya yezve vakadzi nevarume. An article from The Guardian pane rimwewo chinyorwa chinobva munewspaper rinonzi Guardian said when a lot of legislators rinoti kana vazhinji vanoisa mitemo, say this push for in God we trust, kana vakakwanisa kuona ava vari kuda pfungwa yekuti vati tinopinda muna Mwari, I think it's harmless patriotism. vanofunga kuti hapana zvazvinokuvadza nyika yedu. It's part of an intentional plan asi anoti itori nyaya yakatorukwa vanhu vachiziva to build momentum kuti vawanikwe vachisundidzira mberi, and establish a Christian America. kusundidzira mberi kuti vaite kuti America ive makristu. This is an external source. ava vanhu vemunyika ava, The reason it's an external source vanhu vemunyika nengari yekuti is because Adventism was alive up here nekuti sabata yave yanga ichiri yakamuka pamberapo all through this history. munhoroondo yese yanga iripo sabata yakamuka. They're shouting, masabata ari kuparidza this is church and state. vachiti iyi ndo kubatana kwechechi If we want to see it now, kana tida kuzviona izvezvi we have to go to external sources. tinofanira kutoti tichienda kunotarisa vari kutaura vari kunze. Recently, in the last few months, mumwedzi yapfuura pasera there was one state kwanga kune imwewo nzvimbo muAmerica imwe chete that established Bible teaching in their schools. yakati taakuda kudzidzisa zvebhaibheri mukati mezvikoro zvedu. And Trump tweeted, murume waTrump akaisawo pamaindaneti pavo starting to make a turn back. vakati taakutanga manje kuchidzokera kwatakabva. Great. vanobva vati ichi chinhu chakanaka. So when he says make America great again, kana achiti toda kuti America inake zvakare, what does he mean? ari kunyatsokurevei? He means
Make it Christian again. Bring it back to that evangelical thinking that Jerry Falwell was pushing in the 1960s and 70s and 80s. That was racist, sexist, and homophobic, based on their interpretation of the Bible. Jerry Falwell led the evangelical base to elect Ronald Reagan. Jerry Falwell Jr. led the evangelical base to elect Donald Trump. Jerry Falwell Jr. The first evangelical leader to say that he was voting for Trump. Now it's very hard to survive at Liberty University. I think there's about 15,000 people at Liberty University. It's a major university. And those evangelical institutions are behind Donald Trump. To the extent if you're a teacher, they find out you don't support him, you'll find yourself out of a job. They're completely dedicated. They're already supporting him for the next election. Ronald Reagan and George Bush. We lined that history up and saw the Seventh Kingdom. But not all the conditions were right. And those presidents themselves let down the evangelical leaders like Falwell. Did not spread their agenda the way Falwell had hoped. But they, as Leah Carawan said, Trump is their window of opportunity. The best in over 30 years. And they've found, as we can see from Trump's statement, when he says that they're making a turn back, that he believes in their ideology, and it's escalating quickly. We were talking about our dispensation, 2014 to 2019. You find the evangelicals challenged. Remember the issues they're facing is racism and sexism. I don't want to deal with homophobia so much. It's race and gender. Homosexuality you can bring into gender. Those are the two issues they're fighting. And you come to our 5-year dispensation. You see a black president and a woman who should have been. Antigonus. So when we come back, I want to discuss the two issues of race and gender. If you kneel with me, we'll close in prayer. Dear Father in heaven,
Thank you for our blessings. Thank you for this new day. Lord, the camp already nearly comes to an end. I pray you'll bless the remaining time we have together, these studies, Lord, and I pray that you'll bless the ones that are still coming, the ones tonight and tomorrow. Father, we're dealing with important subjects at a very crucial time in Earth's history. I pray that we won't be sleeping as Adventism has been, that we will see the signs around us and interpret them correctly. May we be the voice that you would have your people to be, the voice that you had raised up in the time of the Millerites, Lord, that were firm. They knew the right principles, Lord. They knew the right message to give, and they understood the politics. They were not afraid to speak politically. I pray, Lord, that we'll understand that and understand for our own time what these issues mean. I pray this in Jesus' name. Amen.